Goedemiddag iedereen en welkom bij onze persconferentie voor de wedstrijd van morgen in de Conference League tegen de Shamrock Rovers. Good afternoon and welcome also to our Irish colleagues. We're going to start with questions in Dutch for our coach and then of course you can ask your questions in English or in Irish. That's the same. And we also welcome Mike Ngadeu, our player, who is also going to respond to your questions. Go ahead, please. Dag Hein. Als je Club Brugge gisteren ziet, dan denk ik dat jullie toch het gevoel hebben dat jullie niet kunnen achterblijven tegen Shamrock Rovers morgen. Ja, we moeten alles los van elkaar zien. Hè. En ook niet euforisch gaan doen omdat Brugge gewonnen heeft in Porto. Dat is een prima prestatie, moet ik zeggen. En 6 op 6 is fantastisch in de Champions League. Maar we moeten naar onszelf kijken. We moeten zorgen dat we zelf de punten pakken die nodig zijn om te proberen te overwinteren. Dat is ons doel. En ja, morgen is daarvoor een ideale gelegenheid. Niet zozeer omdat het tegen Shamrock is. Want de meesten denken dat dat het zwakke broertje is van de 4. Maar dat is niet zo. Maar wel omdat het een thuismatch is. En tegen wie dat je dan ook speelt in thuismatchen moet je altijd proberen van je matchen te winnen. Dus dat is de bedoeling morgen, maar dat zal niet eenvoudig zijn. Dag Hein, is er dan een zwakkere ploeg in de groep dan Shamrock Rovers? Nee. En dat heeft de eerste wedstrijd ook getoond. 2 duels, 2 gelijke spelen. Als je naar die match kijkt ook, dan zie je ook dat die 2 ploegen elkaar echt waard waren. Van hetzelfde niveau. En het zou me niet verbazen moesten de uitslagen nu weer heel close bij elkaar liggen. Zowel hier als in Zweden tegen Mulde. Dus ja, ik denk dat onze groep redelijk evenwichtig is samengesteld. Uiteindelijk zullen er 2 eerste eindigen en we gaan proberen van daarbij te zijn. Hè. Ze proberen te voetballen, is mij verteld. Maar zijn ze ook typisch Iers in de zin dat ze heel fysiek spelen? Ik ken het Iers voetbal niet voldoende om in te schatten wat typisch Iers is. Maar zij zijn een technische ploeg. Zij voetballen. Het is geen kick en rush, helemaal niet. Dus als dat hetgeen is dat je alludeert als zijnde typisch Iers. Wij waren gewoon vanuit de eilanden boven ons in het verleden te horen dat daar het kick en rush werd gevoetbald. Dat is ondertussen al de Premier League al een klein beetje achterwege, maar zij spelen absoluut geen kick en rush. Het is echt een technische ploeg, met heel goede voetballers aan de bal, die heel graag de bal rondspelen ook, alvorens de openingen te vinden. Dus het is echt wel een goed team, vind ik. Met heel veel technisch goede spelers. Individueel sterke spelers ook. Dus ja, het is niet iets dat we niet gewoon zijn. Ik ga het zo zeggen. We gaan niet geconfronteerd worden met een stijl van voetballen die wij totaal niet kennen. Dus. Er waren een aantal jongens op training vandaag, tijdens de opwarming althans, die we de voorbije weken niet gezien hebben. Nurio, Owusu, Andrew, zijn die allemaal inzetbaar? Ja, die gaan bij de selectie zijn. Hè. Die hebben nu de eerste week een paar trainingen aangesloten bij de groep. Dus aangezien wij niet al te veel jongens beschikbaar hebben, zullen we ze onmiddellijk bij de selectie nemen. We mogen een ruime selectie samenstellen, dus ze gaan onmiddellijk bij de selectie zijn. Maar Lemajic en Samoise zullen daar niet in zitten? Nee, die zijn niet fit. Marie ook niet. En Marie ook niet? Nee. En hoe lang is Samoise niet beschikbaar? Dat weet ik niet. Dat moeten we zien. Dat is iets... dat is niet van lange duur. Maar dat moeten we zien, ja. Hou jij al rekening met de wedstrijd van zondag? Nee, ja. Dus 1 met de keer... heeft geen zin van al vooruit te kijken. Hè. Je moet er 1 met de keer afhaspelen. Dat is al meer dan genoeg, hè? Dus focussen van match naar match. Any questions for the coach still, or for Mike? Coach, goedemiddag. Ik
klein vraagje nog over Julien de Sarre. Hoe is zijn situatie momenteel? Dat evolueert, zoals voorzien, denk ik. Hij zit nu al, wat is het, iets meer dan een maand in zijn revalidatie. Dus ja, dat gaat gestaag vooruit. Meer kan ik daar niet over zeggen. So I suggest we first let the Irish colleagues ask their questions for our coach. Yeah, just ask the coach how much you learned about. How much you learned about Shamrock Rovers from the games qualifying up till now and from the game against Djurgården last week. How much we learned? Oh, we always try to learn from each opponent. So I think in modern times there are no secrets anymore. In the past, you had to go and watch the teams, see them alive. Now you have all those tools where you can see every game, where you can see every game cut in pieces. So you can really specifically look at the qualities of your opponent, at maybe some weaknesses of the opponent also. So that's what we always try to do. So I hope we have done our job well enough to see the strengths of that team. It's a team that plays good football, technical football, has some really good players also. So they showed already in the first game against Djurgården that they're one of the four. For me, it's four teams that are quite equal. So it's going to be a tough battle between those four teams to end up within the first two. Almost every previous opponent has said Shamrock Rovers play typical British-style football. You're probably the first coach to say that they play technically. Would that description surprise you, that they're maybe atypical, they're not typical of an Irish or British style? Maybe they didn't have the tools then, those former opponents. No, because I watched more than one game, so no, I don't understand how people would say that they play. I don't know what is typical Irish football. I don't follow the Irish competition so much, so I cannot judge if all those other teams, they still play what was said in the past, kick and rush football with long balls and run and run and run. But what I saw from Shamrock is not the case. They're not playing that type of football. Okay, everybody plays now and then a deep ball, but that is a team that starts constructing from their goalkeeper with some good midfield players, looking to find the free guys in between the lines, and from there trying to create danger. So I don't know who did the scouting for the other teams. And can I just ask, were there any individuals who stood out? I mean, Jack Byrne would be one of their most high-profile players, but he's been injured until recently. But is he somebody who particularly stands out for them? Of course, he's one of the key players for me. So I don't know if he will be playing, but if he will be playing, he's a guy that can surprise. He has a final pass that can hurt. So that is one of the key players. But they have more of that. They have some good strikers, more than one even. I think on the wings also they have some players who can really make an action. And no, overall it's a team with more than one or two names. It's a team with more than that, more players with quality. So you cannot focus only on 1-2 players and say, okay, those key players, take them out and we're gonna paralyze that team. It's not possible. They have more than that, so the danger can come from different players. Do you think it's difficult for a team like Shamrock Rovers, whose domestic league might be a bit of a lower level, to come in and suddenly be expected to raise their game for a game like tomorrow night? It's not simple. It's not simple, but it's possible. We've proved that in the past also, when we were playing
Champions League and Europa League. Also there we did some good results. Bruges, they started, your colleague journalist started with a question about the Champions League game of Bruges yesterday. But it's possible, and as they played already several years in Europe, qualifications, and also you get stronger and stronger, and they have a quite experienced team. So there are quite some players in there with quite of age, not too young. So those guys already have a little bit that experience of playing in Europe, and they're showing that they are growing. I think every year they're getting stronger and stronger, and there will be a moment that they're gonna qualify to the knockouts. So I hope if it's this year that we can go together. I hope they don't take our place to go on to the knockouts. Excuse me, just one more for the coach. In 2005, Gent played Bohemians from Dublin in the Intertoto Cup. Dominic Foley played for Bohemians against Gent. George Leekins really liked him and signed him, I think, 3 weeks later. Are there any Irish players you'd like to bring to Gent? I'll wait until after the game. I will not encourage anyone. Okay, thank you very much. One more in Dutch or in English. Koen, go ahead. En wissel jij opnieuw van doelman voor deze wedstrijd? I don't know. We'll see tomorrow. Is het moeilijk om jouw spelers ervan te doordringen dat ze die ploeg niet mogen onderschatten? Want jij kan wel zeggen dat het niet het zwakke broertje is, maar... Dan moet je vragen naar Mike. Voilà. Dan nu jullie vragen voor Mike, zou ik zeggen. You can ask them in English ou en français. En français, c'est mieux. Il sait parler les deux, donc allez-y. Salut Michael. C'est difficile à pas sous-estimer une équipe comme Shamrock Rovers qui vient d'une compétition inférieure à la Belge. Inférieur au championnat belge, je crois que ça reste sur le papier. Après, sur le stade, c'est pas le cas. On l'a vu, on l'a appris à nos dépens contre nos adversaires précédents. Donc aujourd'hui, il n'y a plus d'équipe à sous-estimer. C'est 11 joueurs qui entrent sur le stade. D'après ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est une équipe qui joue très bien au football. Donc il ne faut pas les prendre de haut. Il va falloir rentrer et se dire qu'on a en face de nous une équipe qui est supérieure à nous. Et je crois que c'est ainsi que nous pourrons nous motiver nous-mêmes. Le dernier 2 matchs, il n'y avait pas de but encaissé. Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous, les défenseurs? C'est vrai que ce début de saison, on a eu à prendre beaucoup de buts que d'habitude. Et ce n'était pas reluisant pour nous. Mais avec les 2 derniers matchs où nous n'avons pas encaissé de buts, ça nous donne un brin d'espoir et encore de la confiance. C'est toujours bien de savoir qu'on joue sans prendre de buts, mais je crois que pour nous, le plus important, c'est gagner. On joue aussi contre des équipes qui veulent marquer. S'il arrive qu'on prenne des buts, certes, c'est pas l'objectif, mais voilà, c'est le football, on fait avec. Et avec toi, la forme, il est comment? Pardon? Votre forme Ça va, je me sens bien, je suis à l'aise, j'ai pas de bobo, Dieu merci, je suis pas blessé, donc ça va. Parce que tu reçois de repos ici à l'équipe nationale aussi. Tu n'es pas habitué à ça. La saison passée, tu jouais tout. Donc, Ouais, je crois qu'en accord avec le coach de la sélection, il a bien voulu me laisser me reposer. Surtout qu'on joue un match en Corée du Sud où il va falloir faire 12 heures de vol pour aller jouer. Donc je crois avec lui, il a décidé de me mettre au repos. C'est toujours bien, au moins s'il y a une petite différence avec la saison dernière où je fais tous les matchs, je crois que ça va me donner aussi un souffle nouveau, ça va me permettre de récupérer, d'être apte pour les matchs importants. Voilà, merci beaucoup Mike. Dat was het. Dan zien we elkaar morgen terug, 6:15, hier in de Glamco Arena. See you tomorrow. Thank you. Thank you. Merci.